So let's continue with l'identité. Like identity po yan in English, no? But numero ng ID, numero ng ID. Numero is number, numero d'identification. Numéro d'identification or numéro de carte. Ano po yung number ng card nyo, ano? And then, donc, example, j'ai besoin de ton numéro d'identification. J'ai besoin de ton numéro d'identification. I need your ID number, either in passport or your card identity. Meron po tayong pagkakalilanan. Okay? So, numéro d'identité, numéro de carte. Okay? Thank you po. Merci. Next, we have the numero ng Security Social. Okay? It's called numéro de sécurité sociale. Okay? Numéro de sécurité sociale. Quel est ton numéro de sécurité sociale? What is your security number, please? Okay. Thank you. Security sociale. Next, we have the date of issue. Okay? Ça s'appelle date de délivrance. Date de délivrance. Okay? La date de délivrance est le 15 mars 2023. La date de délivrance est le 15 mars 2023. The issue date is March 15, 2023. Okay? That is date. It's just the same, but we don't pronounce it the same. Okay? Thank you. Now we have the date d'expiration. Date d'expiration. So we need to connect d'expiration, okay? Expire. It's just the same, but the pronunciation is different. And the date also. Date is the same, but in French, we call it date d'expiration. Le T will become an S. D'expiration, okay? La date d'expiration de visa est en juin. OK, merci beaucoup. Then we have the lieu de délivrance. Lieu is lugar or place of issue, OK? Le lieu de délivrance est Manille. Le lieu de délivrance est Manille. The place of issue is in Manila. Okay, so wag pong kalimutang i-like, i-subscribe at i-comment at samahan niyo po ako sa mga susunod pa nating mga aralin. Libre po ito at walang bayad. Merci beaucoup et à bientôt!